Alright, HitTV Uganda, thank you so much for watching. Yonna gye musinziira okuba nti mutulaba, mwebali nnyo, mwebalire ddala. Olunaku lwa leero tusinzidde side z'ensambi eno. Tulina omwami gwe tugenda okunyumyanyumyamuko naye muvubuka munnaffe. Bingi byajja okutugamba naye nga muyimbi ate nga at the same time nyinza ogamba oba is a former police officer oba police constable, byonna ajja kuba abitunnyonnyola olugendo lwe tugenda okubanga tutunuulira olunaku lwa leero. Aaron Bobo mu kamera aneegattaako tuwayewayeemu n'omukulu n'agenda kubanga atweyanjulira amannya ge amatuufu yaani twekutandikirawo. Tusanyusa okulaba taata atulaba yandyetaze okusooka okumanya amannya go. Amanya gange pitiwa alina itwe Ronald n'abasinga obungi bamanyi Ronald kati walo alina kufuna kati ng'omuyimbi nga bomanya abayimbi basinga bafuna ze tuyise AKA names. So AKA erikola sente so eri abandi basinga okumanya Lincoln era era Lincoln era singa obuuza nobuuza alina itwe sikulimba obula nobuuza Ronald kizibu era kunsaaga nate bobuuza Lincoln yamunanga omusanga. So wano we tuli wewa kuba tuli mu studio wano background tuli mu studio ndabako Kitchen Records ino studio yange sa home studio it's just manyo mungi no muyimbi agala music so na chiroza munga nali nsubwa bine emyaka ejamabega wanalinga chasa bina mu force nenga cyo cyali kiroto cyange paka kasero katuka kama buyakiriza nesobola kufuna ku byuma bino. So wano wakawange at the same time it's a studio but a home studio, simple home studio. Now I want you to take us back. Tetujja nnyo tunuulira bulamu bwonnyo wansi naye njagala tugattemu as you were joining the force. Did you have the passion era oyingira force kye atulaba yandyetaaze okumanya? Actually 2009 nali maliza senior 6 2009 2009 2010 bali recruiting and that was 18th intake. Kasera ko nebuza mbingi kubanga first of all tukulide mu family a background nga sente zo season nyingi nyo kuze ne mama atukuziza as a single mother tubadde banji so nga omusasire gamba sente nga size ziriwo nti ziriwo nyingi ntasobola tulabira tenga twaliwo banji nyo but after senior 6 ndanga nino okufuka omusajja kubako chene kulira ngaze nenda okusigala awo nga tasa kumposhinga anti ngenge ku university nebisigadde. So I decided joining police sichechali ekintu chenali it was not my first thing. I could have felt like so mazok so makanga nyingire police nenga nayagala okendeza ku burden ya mama enange ngene mfuko muntu asobola kwelabirira. So maybe on one or the other I can help the family too. So sija kulimba kuinga police ekintu kyange nnyo but I just had to join. Someone persuaded you or it was your own idea? Actually no one forced me to join. Nena tula ngo muntu mukulu neloza muneta kokula nebulirira yawe nebuza ku mami ya kuba ye alachimanyi siche cyali ekintu kyange era yambuza okakasa nti oyagala kuyingira police. Mami, I think I've decided. Was one of your parents part of the force obanga yali akoze come force muno just gwe yali asose ekika kyonna kankubuli ekino ekika kyonna ndowooza watu watondebwa kola ku bisirikale oba kola yuko kato no voice man but mom she has just retired. She retired last year in November. She has served for something like 32 years. Tata yamfako nga nchali muto but she was also a soldier. Yeye yali munamaje. Abaganda bangi zendi wakune waka
naye abaganda bange okuva ku first born okutuuka ku nze bonna bali mu force. First born yayingira army, second born nayingira army, third born nayingira prison warden, kati is the fourth nenyingira police. So we could possibly say that ekyokuba nti muweereza mu forces, army, police, prison is like it is a family. On one or the other, it is. I think it's a family thing. It's part of the family thing. But I wanted to make a change. Is first of all to be different from the rest of my brothers and sisters. That into music, so I loved so much music. So when you join the police here, is it generally like you enter the general police, then from there neba ulamunti abagenda mu police no, how is it? Take us through. Look, musirikali yenna muyingira oba mujoninga police mwenna babatendeka ekintu kyekimu kyonna, oba wa traffic oba vehicle oba wa bandi oba oli wonna wooli musoka kola kimu, mukola kintu kyekimu. So mulimu some units eziri special kati nga canine abantu jebamanyiga dog session kati nga band. So definitely canine banze nonya muko abali muko obusawo kubanga bagenda dealinga nebyembwa abalina muko some that experience. Wekijja for example police band balina okunonya ku muntu aina muko talent ya music stegera. So mulimu ezi special nagamba bona bayize kino but ona ina muko kenjawulo asobola kola nyinti. You first go for the other cause bagamba ba police training ya myezi mwenda. Initial training, yeah. Then after that was when bagamba nti before mu police band mwebiri before mu gundi jebiri at kata kaseera ako they discover nti kubanga jike wao tekaji wandiko byo sino amanya nti ono ayingide ne yasoma mu busawo ono ayingide ne ayina mu kino. So bomutukira okumala aba dividing olaba kusoma ngaga magundi ogenze mu genda gundi 99 police patrol atarabaina mu bad. What is the presidential like abagenda mu traffic abasinga okwekiselinga kuba mpulira nti bakola ebibuuzo best students mu police bebagenda mu department ki bebakasukawa era baani bebakasuka ewabi kakubuli ekino training mwena mu training eki kobe mukazi kobe musajja omusajja waita omukazi waita so mufulumanga muli kintu eki kim. So wona wakuteeka you can be there, you can work, a police officer can work anywhere. So who decides ntono tumutwale mu traffic ono tumutwale? Does your performance as in training matter? Kuba here mukola ebibuuzo waliwo ebyemuwandiika then nebirala ebiri physical like byogira nti practical ne bapima ne bagamba ofunye max bwezitigwe kola boti bokola ebibuuzo n'ogwa police beekulemye naye nayitamu mwinkana kiraba bokola ebibuuzo n'ogwa police ekulemye ojja kudde waka. So if you fail you live, you failed. Ne kastoita bango ise nibakutikira nti kati you are police constable. Kiba kitegeeza your performance was good. Gamba oli valuable to the government to work. How is the training yaba police officer? Si enyangu because first of all obogena tusobula bakukyusa purposely training eri kukyusa kuva mwele mbera jenanisa civilian life okufuka kyebaagala okubeera omusirikale. So it's not an easy thing. A lot of things mulimu challenges nyingi nnyo. Sala kwogera bigenda tisa abaagala okujoininga police encha ninga what I can tell you it's not easy. Kuba kudecidinga gumikiriza kubanga nzijika bwe nali training school nga oyinotuka nebyawaka nobeerabira completely nobeerabira birozo bye nebanga biri wali. There are a lot of challenges in training school but bobanga omanye kikututteyo omalako. Malako. Alright, hit of Uganda, thank you so much for watching. Yonna jamusinzira okutulaba. Tukyali ne Lincoln. Erinnya eddala alinaitwe ani? Ronald. Alinaitwe Ronald is a former police constable
tukyagenda mu maaso n'okuwayawayamuko naye. So training ogimaze gwe bakuteeka mu department ki omaze office police officer? Actually they discovered nti nalinamu kitone kya music kubanga waliwo kyetuyita kitemaduuni banga muli training school okuyimba okunyimba zile z'abasirikale so fe abamu abalingawo okuleadinga okuyimba at the same time police ayinamu department ya entertainment so nobanga nitwalinga tuli mu training school twalinamu abaali twalinamu cultural dances ate I grew up doing cultural dances okuva right from my primary school so I joined the team kuba ebivuga ebiri local okuyimba okwo kwa culture dances so I was always with them so I think that's why they discovered Magamba on in Echitone. I think we can post him to police band. Okay. So after you were posted to the police band, so police band generally, what are your duties as a police band officer? First of all, it's a department of entertainment. In the police force? Yeah, in the police force. It is a department of entertainment. Twinam jazz, twinam brass, then twinam culture. Actually, functions that tukola ziri nyingi siza police wokka kubanga tubadde tugenda ku mbaga olinajja n'agamba baba pangisa nagamba njagala police band ku mbaga yange njagala police jazz ku mbaga yange banitaga. What's the difference between brass band and jazz band? Kati brass band simply benandigambye bemulabanga batambula bakumba blowing instruments, we call them blowing instruments. That is brass. Then the jazz gwe mulere kati jazz band ngojeko jazz ngo mulere jazz band yeri benadisa abadongo betumanyinga abadongo tamaiki bayimba kuli ba dancers and so that's the jazz band. Then the culture aba bayimenyimba is a culture kali. So I want you to take us through olunaku lwa police officer ali mu brass band ali mu jazz. How does your day start and how does it end? At what time do you wake up? Do you begin your duty? Take us through olunaku lwonga wa police ali mu brass band. Ngo musirikale yenna olina okera no reporting but no confirming your presence. Ekyo okera no reporting. See nakeranga report then ne programming. So twalina kulanga practice. So with the band we no kula practice buli lunaku bino practice. Kadi ngeye no musirikale omulala yandikedde nga bolanti aba VPPU nakerwa traffic nakera nagenda bagenda kukola mumukera mu training ne muri training aba jazz ne badda department ya jazz rehearse aba brass nabo ne badda wali nabo ne rehearsing aba culture ne badda nabo ne rehearsing. It is a daily routine chabuli lunaku. But how often do you perform like performances? Yanti kakisinzira nga nkugambye nti batupangisa bapangisa era nabampulira kati beno kimanya nti police band osoji pangisa tuwetaga kusoka kubeera musirikale oba tekola ku mikolo and by the way it has very fruity things for so many people but they are not aware. Omuntu bawuli ante ate musirikale ate dancer ate muyimbi kikwewunyisa okinenge kibuzabuzamu. Kakati mu abasirikale ba brass band jazz band kalicho mwe temukola mirimu mirala gino gyonna nti oba obereko kukuba kukyuseko nti kakati lero Lincoln ogenda kubeera kukubo wali oba ogenda mu operation kati first of all kati ngowa traffic bwe tuva mu training school ayina kakosi kakola specific traffic ayina okumanya kuyama kubo ayina okumanya ku signs and so on. Kati tolina bonzija mu bandi wana ate nontwala ku kubo kubanza ate operation akasera unandi badde nga nsomera kakosa konze nali wano nga ndi ku koso wange wa music. So purposely I'm in band or mu band and that is your
your position. So you served the band for nearly 10 years. Yeah, almost 10 years. Where did the problem come from? Something that you passionately entered, no gambo ko busirikale mbuyingidde, no zula ne bakuteeka wojja where your talent possibly fits, ate no gamba mpulira nkikoya, I want to move out. No, nagambye kuva ku ntandikwa, my interest was in music. And kama na nyamba after training school kubanza naisi manyi nti after training school bajja kunteeka zidali nenda kiddinga manyi bagenda kunteeka ministry ndala neche nyamba banteeka mu police band iranga kyebaliza mukama kubanga bingi byenjizeeyo saa kwejusa lwaki nayingira ate saa kwejusa lwaki navaayo ne kubanga bingi byenjizeeyo njigidde okuba zigita kumanya maloboozi ag'enjawulo nenga ekyokuvaayo obudde bwange first of all obudde tuba na butono singa oba nayagala okukola ekintu kyowabweru first of all nayaga nnyo okubeera producer kikyali kintu kyange tetulina studio ekyo kyo kibadde ekirooto kyange kuva era nebwenayingira police nayinina ekirooto kimu kufuna studio mbeere producer nate netuwa kaseera nga ndaba kinali nlubirwa kyenjagala sijja kituukiriza nga ni mu force kubanga okolera ku time bakama baina oyagala kukola kino bakwetaaga wali oyagala kukola kiri bakwetaaga wali so nendaba nga kyenjagala tekijja tuukirira ekirooto kyange kyenjagala tekijja tuukirira so I just decided it's a simple thing. I just decided and said, I think, let me change. It's not easy to leave the force. How did you convince your bosses? Nova Gamba, you know what? I think miaka 10, that's the walito naweza ndowooza miaka jiri minimum omuntu galina okuserving. How did you convince them? Because many people have tried to leave the forces, but it has become something very, very It's hard. Not easy to leave the force. But there's also that privilege you can apply. So you can apply to live. Nebisigadde no bikwasa mukama. You don't have a right. You don't have like something you can't apply and say nja kuvaamu. You apply no birekera mukama. Gwe no sigazo okusaba. Who decides? Who takes that final decision? Either kukukkiriza okuvaamu oba okusigala. Yeah, intended we have been not to kapake wa IGP. IGP is supposed to endorse. Gavama zo kuita binti beno agamba I think kwanza najwandike myaka ibiri jaita and I even forgot ni manyanti bab kugamba chaganye nchiva but fortunately January 2020 nalo ichipapulanga chituka. Which reasons did you give them as you were applying to be released from the police force? I just it's a very simple thing. All I asked was I feel right now I'm not fit to do the work you may need me to do, and because I'm not settled. First of all, I was not settled in mind. Single obuza ku banage banakolanga nabo ku band. I didn't have that comfortability of working because natuka kaseranga chenjagala nkyetaaga nnyo kakitegeeza nti birowoozo byange bigenda vaayo ku mulimu gwo abakamba bange gwetaaga nze okukola. So it was simple. I just requested and said I think I request to do something else. Twetaaga kuandika bingi oba n'okulimba to convince them to let you go. So you told them, you know what, I'm not in a better position. To keep working with you. I appreciate, but I request to shift my life to somewhere else and then try out something. So you receive your letter about tujite baluwa che eba teba termination eba kuba kuyimiriza baba baddamu they say okudira baba tukukiriza tukuzeemu ebbaluwa gyowandiika okusaba tuwandietaaza okuwumula ogenda okolako ebirala era ebbaluwa yaffe yiino ebyo n'ebyaffe ebyoyina bituddize.
So bwe bakuwandiikira ebbaluwa ebyabwe ne bo bibaddiza oba ne babikima? Bo definitely baba ino okubikima ekintu kyonna kiri nga kya force ate nga obudde mu force kiba kirina okuddayo. So they came at my place and picked everything that belonged to the force. So babitutte, what next now? You have the time? I now have the time, and my interest that I really wanted so much, which was a studio in Yiino. So I had to change the routine kuba lina kera nga nengenda nenkola ki. So now how is your day currently? Olunaku lutambula lutya kati oli free tokyaliko nti ate time parade ate kiki? Temirembe kati emirembe gisijja kulimba emirembe Yiino. Kubanga kinasinga okwagala mu byonna time okubanga nsobola okukola ekintu n'okikola ku budde bwo. Tekiriko force kinanise force into oba tokoze kino. Nkera nentuula clients come and tukola programs nandyetaaza okukola kulimba. Okay, nti leero naye projects, so you come tomorrow saawa ziti najja ku time ezo nga nange mulinze najja nitukola nemugamba kati omanyi kati mpayo enaku nnyo oba wiiki olimba ojja kuba liwedde. I will give you a call. So mba sina baklanti ndi ku projects abaana nkola nokolayo emu nga bbiri bw'oba okoyo noddako ku buliri oba n'otambula muko no refreshing nga n'okomawo you relax. That's the kind of life I wanted. Nti okola ekintu ku pace yo kati kiriko stress. Sigamba nti nfuna nnyo ne mu byonna nga ovudde okubyogamba nti oyina ssente oba okwata ssente nnyingi naye ofuna obudde. Do you really get that time okunyumirwa ssente ez'okola? Nzi kubanga sifuna nnyingi nnyo zinalifuna mu force naye entono zenfuna ate nzifunira mu mirembe. Oyagala tugamba nti mu force teba mirembe? Akati kinagambye nti bw'okubanga okolera ku time y'oli mirembe kigiyogerako. Baba kufuga otambulira ku budde bw'oli mirembe kigiyogerako kitegeera. So emirembe gye njogerako kuba nti njagadde okuzuukuka saa 2 oba saagadde nsigale nga neebase. Naye saa 2 olina okubanga oli ku office bakwetaga oba saa you don't give an excuse. Someone would still wonder, police force, I think oba mukozi wa government, you have a monthly salary that comes in time, and now here you are juggling the production life oba obulamu bw'okuba nti okwasaganya production oyimba something woyinza okuba nti tosuubira ani anajja onofuna gwokolera. So how did your friends and family react to your decision? First of all, if you ask about relatives, na mama yeka. How did your mama react? She was so supportive. And she has been supportive from the beginning. Natoka nga mami ne munyana mgomanyi manyi siwulira mirembe siyina mirembe. I'm not happy. Ya nkola ne mami siyina mirembe puli asiwo wano wentekeddwa okubeera. Even when I was applying, I had to talk to mom. Now please apply. Kijja kubeera kizibu okuddamu, but try and apply. And I applied. Everybody we have from mami yagamba kati ndowooza oli happy kati chiwali singo kwagala kyogenda okola. Mama has been supportive right from the beginning. And then the friends that you talk definitely you know, when you talk to friends you get different ideas. Kondi bovudde mu force katugenda kubeera wotya. Wala basanga nga nibangamba ne kwe ochakola cheka mpala mpulya wava mu force kamba luchakola iti basi ubirantu bobo ulimira kwanga opinion ye wale agamba nga ni kati woli you seem to be better. Ola nagamba ne gundi ogenda kubona abono ogenda kusirana. But I want to disapprove all my friends. I'm not encouraging people to leave. Nenga I want to disapprove to most of those guys who thought maybe freedom of force mbadde nfuna monthly salary sola mu nyumba y'obwerere amazzi ga bwerere omusinyazi ga bwerere buli kimu kyanga kya bwerere nti kati wendi mpangisa nina okukola okukola nga nfuna kyenja n'okulabirira definitely family back home.
according to what you've told me, akiraganga agamba nti abavubuka abandi following more of their passion okusinga okugoberera sente. Definitely. Some most cases, okay, if not sente tuzagala, we all want money. Nate ekintu ky'omulimo kino kati gwenga gwe mulimo gwokola. On top of it being a job for you, it should be a passion. Should be an hobby. You feel comfortable. You feel happy. You'll be happy n'ekyo kyokola. Kichanjawulo nnyo nokola nga wokola. It's not an hobby, but you're working because you need to get some money. Nokola kanguli tewali kiwa mirembe ngokola nga omulimo gwokola. It is a passion. Ogwagala. First je bali abakola, so many abakola nga omulimo butufu agwagala. Kugamba yebo akira kumacha na mbala afakira na numusanku kukuba tambulanga swaziniga kumlanti mulima gwagala definitely mulimo ngwano je madenda banga mutufu mulaba nomwegoma nogamba na kwagazisa omulimo omulima gwagala. So they are there who love the force, who really have the passion for being that thing. So in this new kind like your life, where is your focus? Is it production, singing? Because you have kitchen records here. Possibly twagala otubulireko ebitonotono kitchen records. Kiki kyosinga okukola? Oli kukuyimba kwokka production oba byonna ogattika paka lw'onoomanya ekituufu? No, akati bwekijja mu department of music wangi nnyo wengwa kuba mpandiika nyimba mpandike nyimba bagala ogula nyimba. I sell songs. I release audio, kola production. Njigize bivuga. I'm an instrumentalist. Like ku church jansabira nkube bivuga. So njagala kitu kino kisusawo kiri wano. Nenga nkimanyi sala zange mukama zuli of the time. Kuba nitaga ekintu kigazi. I want a band. Kuba mbadde mu band isaga kubanga nkyerabidde completely. I wish to have a band. I wish to have a music school and a studio being bigger. Maybe one time for the label, something like that. I want it bigger than this. When I went and did that, with the time, it will broaden up. It's nearly 5-6 months. Okuvaluava mu force. Wabera wolunaku. Do you ever like ngoliye wakawo oba oli wano weebase? No ne we no bamu no gambo ba. I made the wrong decision. Acho mgana wange nedda. It really took me time to decide and say right. Never deciding no gamba kampandike. Then you'll have come to a conclusion. Are there some aspects of the police force of the band that you miss? Not that no gamba, the force wasn't really good to me. I wasn't so happy, but these moments I really miss them. Yeah, definitely. I miss being with my colleagues on stage. Jazz, definitely, especially jazz. Because bali bafuka baluganda. There's a instrumentalist. Bali bafuka baluganda, bali bafuka mikwano jana. So kati saa zino bagenda ne bakolanga siyo. I miss those moments, definitely. When we're on stage, we're having fun, then tukoma wechiro. Mulemi muje twakolanga nga we're supposed to go up countries. Namno simblano saa maybe nga munana mwendeze echiro. So tukeringa bucha, you organize the machines and then perform. Obudu wechiro, there's that moment at night. I mean, traveling guys, you're discussing, chatting, discussing, so I miss those moments. Yeah, I really miss those moments. Okay. So, all right, Hit of Uganda, thank you so much. We are still here with Lincoln. He's a former police constable, turned producer, songwriter, and musician. Obulamu abukwasaganya mpola mpola. So, chechiddako kati, chechiriwo. Kansabe mukama nti esala zange naziwulira. I go on advancing okuva ku kino kyendiko from a home studio to a self-contained studio, from a self-contained studio to maybe a band, and then maybe a music school. Kigenga kigazi wampola mpola. Do you advise youth out there to join the forces? So much. But the thing is, if you're joining force as a job, then don't.
let it be a passion. Yeah, let it be a passion. Change again of serving a government. In most cases, abantu baingira forcing Mwechi chokubera ku payroll government. Omanye chokutula noli no musane gujira mu time. So omuntu ayingira lwakuba ayagala sente. But I would advise youths abanyagala okuingira forcing. Let it be a passion. Otherwise you reach there and mess up. Yeah. So should we say that those people that reach out in the force never call a ritalina call police officer are those type of people abayingira force olwokuba balina ebigendererwa tebalina passion ya serving. Oyingira kyalo osuubira notakifuna mu budde okoze eki bwokifunye so nobeera nga olina okuyiiya okifune mu bwangu nga tekituuka kino kyenjagala nga sikifuna. So you end up messing. Okay. Never boyingidde nga really it's your passion. That means ojja kuba mugumiikiriza nekyo kyewanjagala okwachivinga in the long run. So what's your last message to your colleagues in the forces, then to the youth out there possibly that share the same story? Some of them may not have been in the forces, but abana bangi either baba forcing okusoma ebintu bibatayagala nga possibly when you look at music most of the parents okujjako kati tabayimba tandise ofuna kasente okuyimba wegufuusa omuliro but previously nga omuyimbi bamuyita muyaye you know oba omwana ayonoonesiza. What's your last message to those guys in the force first? First of all nandyagadde okusiima abakama bange bimbadde nabo police band kutandikira ddala ku omugenzi Kakoza kati n'omukulu aliko kati okwi bantu balungi nnyo bingi byenjizeemu nasobola okusoma theory up to grade 4 and I got my certificate sponsored by police. What is that? Music grade 4 of your atlaba inzo butabitege. Grade 4 music, that is music nayo musoma. Ava mu grade 1 yeah, grade from 2. grade 1 goes up to it can go up to grade 12. So basi wakunsomesa ya stadium sente yonga yo police. Meji byenjizeemu aba emikwano gyange bonna abali police band mbagamba nti mbasubwa nnyo era nga ebiseera bye twali mu bimisinga nenga tusabe nti Mukama abe nga kyatukuumye tusobole okuba nga tusisinkana kwachivinga bintu byonna bitwali twetaaga abandyagadde okungoberera nedda decide what is right. Because we use follow your passion. Follow your passion. If that's what you love, then do that. Abandaga do join banang police. Police to now be to be, you know. You can join police ngoli muimbi. Kubaga department is entertainment. You can also join police as a passion. Maybe genda kole minimejirala. So, ana joining a police, please, you're welcome. Kubanga you government ayi twetaaga. No for police to better. Definitely na police to better. So sina nyocha mind sibula kwongera ku ekyo. Okay. All right, thank you so much for watching. Yabadde Emboozi ya muganda wa Lincoln from police constable, now a musician and producer, Kitchen Records. Kitchen Records bakola emnyimba music oyinza okubeera eyo ng'oyagala kubaako naawe kyokola oyagala kuyimba ndowooza omukulu asobola n'obbawo ennamba ene mumukubirako abaagala okukulabako okukusisinkana okunyumyamu naawe oba okujja bakole bapcoming bayinza okubeera eyo n'abalala abayimbi kituufu yena ayandibadde ngaetaaga okunyumyamuko nange mu nsonga za music kubanga bingi nnyo bitusobola okwasaganya music sobola kunkoonako ku Airtel line yange eri 0705 21 kagamunya oba MTN 0779 229198.
Okay, then ayinza okubawa social media handles if they want to follow you on Facebook. Yeah, actually, on Facebook, but when I know on Facebook, just type my real names. I had my Facebook account right. I was in school up to today. Okay. Please, you just have to write Ali Nitro. Now you'll see me there. Okay. Jakula jamanga ali akute guitar definitely but in music ngabo money. So you can find me there by real names. Okay. On Facebook. My MTN is on WhatsApp. So netaka WhatsApp, use my MTN. All right, thank you so much. Until next time, Aaron Bobo on camera. I love you guys.